Luchito, no sé si estás por allí. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola. A ver, ahora sí, ya creo que me pueden ver. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto poder estar aquí en tu sesión, en tu inicio, bueno, reinicio de este módulo. Bienvenida también a las chicas que están conectadas, siempre las chicas puntuales. Ahí está Amy, está Daisy, Liz, Rocío. Por aquí también se están conectando algunos. Está Eva, que también está ingresando. Y de verdad que me da mucho gusto de que puedan estar en esta primera clase puntuales, estando retomando estas sesiones de inglés que, como saben, hemos tenido que prolongar el inicio y con toda adversidad, con toda situación, pues que ha ido suscitándose, con todas estas cosas que se estaban alargando, pues llegó el día que ya se tenía que iniciar. Yo en primer lugar quiero agradecerles a todos los que están acá porque han podido entender la situación que estaba ocurriendo dentro de Market Conexión, que esta familia que se formó y que de hecho que ahora están habiendo algunos cambios en la parte administrativa, pero que aún siempre tenemos esta misma base, que es llevar la educación de calidad, llevar una educación a los lugares que uno quizás no pueda acceder, no tan fácil, con docentes a uno, como es en el caso de este módulo con el profesor César. Yo, de verdad que estoy muy contento porque ustedes han podido entender todo lo que pasaba, han podido escucharnos y buscar soluciones. O sea, porque es muy fácil decir, no, 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 no se puede, ya nada, o tirar como se dice la toalla. Hubiera sido muy fácil tirar la toalla y decir, bueno, no se va más, no se puede más y aquí queda. Pero de verdad que a mí me dio mucho gusto de que el 100% de participantes de este módulo hayan accedido al continuar, el seguir preparándose. Eso da mucho que decir de ustedes y de verdad que felicito esa iniciativa que ustedes tienen de continuar con César. César también ha accedido a que este cambio de inglés, esta modalidad pueda ajustarse para cumplir las necesidades y cumpliendo de hecho con los estándares de que las clases siempre han sido grabadas, como siempre. Ahora estamos en esta plataforma, ¿ok? Que de alguna manera yo también estoy compartiendo, pero la calidad de la clase no va a bajar. Tienen al docente, uno de los mejores docentes de Market, así que estoy muy contento, muy feliz, darles la bienvenida, como decirles, los accesos a la plataforma también los van a tener sin ningún problema. Si no pueden acceder al aula virtual, recuerden, ustedes me pueden dejar un mensajito por interno, profesor Luis, me olvidé mi contraseña, mi usuario, y yo les voy a hacer recordar, porque quizás en estos meses se han olvidado, para poder pasarles o puedan ver el video de la clase. El video ahora va a ser subido en un pequeño canal que yo manejo, pero de manera privada, donde solamente los videos van a poder verlos ustedes nada más y no lo van a poder ver otras personas, ya que es una clase privada, ¿sí? No es una clase pública. Así que tengan en cuenta esos detalles. Desearles muchos éxitos. Recuerden que las clases van a ser todos los martes y jueves de 6:30 a 8:30. Lo que sí les recomiendo, por favor, es llegar siempre puntual, ya que en esta plataforma normalmente yo ingreso, doy el acceso a todos los participantes y se lo pongo a César. Pero yo también a la par tengo clases, entonces yo puede que esté en clase o puede que esté en una reunión y no voy a estar atento de estar admitiendo. Entonces la idea es que se admita una sola vez, ok, máximo 2 veces en la clase y listo, que ustedes ya estén dentro y no estar pues de que yo llegué a las 7 o llegué a las 7:30, 7:40 y estar molestando tanto al docente o a sus compañeros el decir, profesor, ¿qué hizo? ¿Qué repita? Porque eso va a atrasar y la idea es acá avanzar, ¿ok? Hay que aprovechar cada minuto de este módulo que ustedes están empezando. Ok, Cecilia, así que gracias, amigo. Gracias por la predisposición de querer seguir trabajando con nosotros y de parte de todos los chicos de César, de Jonathan, ¿no? Y de Daniel también agradecerte y agradecer a todo el equipo de trabajo de inglés, que ustedes han sido nuestros alumnos fieles y leales a Market Conexión. Gracias, Cecita. Gracias. No, gracias a ti, Luchito. Chicos, bueno, chicas, porque todas creo que son chicas, así que muy bienvenidas. Hemos hecho un pequeño paréntesis en desde el último módulo hasta ahora, así que lo que vamos a hacer, vamos a retomar un poquito y son temas que realmente bastante sencillos para luego ya comenzar con otras cosas. Entonces, lo que decía Luis es muy cierto. Por favor, tratemos en la medida de lo posible de entrar lo más temprano posible, independientemente de repente de que
Luis tenga pues que estar, caramba, dándoles el acceso y todo lo demás. Más que eso es el hecho de que se pierden minutos, ¿no? Se pierden minutos y cuando entran, ya entran a la clase y la clase está avanzada. Entonces no es lo mismo comenzar una clase a la mitad que desde el inicio. Entonces, por favor, sí les pediría que tratemos de ingresar lo más temprano posible y participar. Participar porque de eso se trata, ¿no? Nosotros como profesores los vamos a ir monitoreando, pero son ustedes quienes al final hacen la clase. Entonces, por favor, sí les pido eso, de que tratemos de ser puntuales y que podamos participar como siempre lo han hecho. Así que, pues nada, muchachos, vamos ya a comenzar. Bueno, Cecitar, te dejo en clase, los dejo a todos. Listo, Que tengan una linda noche. Estamos en comunicación. Gracias, nos vemos. listo. Chao, chao. Ok, chao, chao, nos vemos. Okay, so my friends, let's begin our class. And here we have, let's see, I have Mayra, I have Amy, I have Daisy, I have Eva, Liz, and Rocio. So ladies, I need your help. I need your help. Why? Because I need all of you will be able to speak. Remember, to speak and to practice. So here we have one question, okay? Here we have one question, and the question here says, how often do you do yoga? Let's change a little bit. Let's change a little bit and let's try to focus here in this question here. What are your favorite sports? Do you have a favorite sport? Yes or not? So, what are your favorite sports? Let's see. Mayra. Mayra, what are your favorite sports? For example, my favorite sports, I would say it's football and is volleyball. So, Mayra, what's your favorite sport? Hi, teacher. Hello. My favorite sport is volleyball. Okay, very good. Thank you. Amy, what's your favorite sport? My favorite sport is swim. Swimming. Aha, Yes. swimming. Very good. Daisy, what's your favorite sport? Hi, teacher. My Hello. favorite sport is football. Very good. Now, Eva. Eva, what's your favorite sport? Um, Hello, teacher. Hi. My favorite sport is volleyball, but actually I don't practice it for my job. But sometimes I practice aerobics. Aerobics. That's good. That's good. Thank you. Liz, what's your favorite sport? Hi, teacher. Oh, My favorite sport is basketball. basketball. Very good. And finally, Rocio. Rocio, what's your favorite sport? Rocio, are you there? Well, it seems Rocio is not here. Well, but that's fine. Maybe she will watch the video later. Okay, very good. Thank you. Thank you so much for your answers. And now here we have these. And here we have, let me show you here. And it says, let me see, Amy. Amy, please, can you help me? Can you help me, please, and read the instructions in exercise number 1? Um, yes. For Mhm. example, Look, is look, looking look at look the pictures. look at the pictures and What and are and what are and the activities? Here, you have to read the instructions. Tienes que leer las instrucciones. Teacher, pero no está proyectando nada. No se, oh pre-
Se refiere A ver, vamos. a que lea. No, no se ve en la pantalla, teacher. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Podría Espérenme compartir? un ratito. Vamos a ver si es que... A ver, ¿se ve ahí mi pantalla? Ahora sí. Yes, okay. Ahora sí, Yes, ahora, yes, Now, muy bien, yes, muy teacher. bien, perfecto. Ahora sí, mil disculpas, pensé que The estaba compartiendo la yes. pantalla. Okay, number 1. Mm, Please, can you help me and read Yes. the instructions? Mhm. Look at the pictures. What are the activities? Write the correct letter. Then listen and check your answer. Thank you so much. You have to look at the pictures. What are the activities? Write the correct letter, then listen and check your answers. As you can see here, we have some activities. We already know that number 1, as you can see here, number 1 is what? Oh, I'm sorry. Let me delete this. There you go. Okay, number 1, what is it? Is basketball. What do you have to do is this. Let me zoom out a little bit. There you go. Okay, here you have all the activities. We have swimming, we have soccer, we have biking, weightlifting, basketball, martial arts, running, and yoga. And here you have the pictures. I will give you 2 minutes. Okay, I will give you 2 minutes. So all of you will try to mention what are the activities. All right. So ladies, you have only 2 minutes, and then I want you tell me, okay, picture number 2 is maybe martial arts. Picture number 3 maybe is running. Okay, so you have 2 minutes. So please, let's start working now. You have 2 minutes. Let's work in silence, please. All right, very good. Thank you. Thank you so much. Let's go. Let me zoom out and zoom in. Let me zoom in. And now you are ready to mention what are the activities. All right. So remember, in picture number 1, we have what? We have I'm sorry, we have basketball. What about picture number 2? What is the activity or what is the sport It's, that you it's can see yoga. here? Yoga. Yoga. Let's see. Let me see. I don't know if I can. Hold on. Up. I don't know why. Hold on. Let me see if the system allows me. Oh gosh. Let me go here.
Hold on. Give me 1 second. Let me stop sharing. I think it's because I'm sharing with all of these. Let me go again. Give me 1 second. And let me see. It seems like it is ticked with a. Alrighty. Now let's go here. All right. Now let me share again. I'm sorry for this part. And okay, so you mentioned that number 2 is yoga, right? And you were right. That's yoga. How about picture number 3? Can you see my screen, right? Pueden ver todos mi pantalla, ¿no es cierto? Yes, teacher. Yeah. Okay, good. Yes, Now, what about number 3? Swimming. 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 That's right. Very good. That's letter A, swimming. How about number 4? It's This is when you go to the gym, for example. weightlifting. 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 Letter D. Let's see. Letter D. That's correct. Very good. How about number 5? What about number 5? Martial arts. Letter F. Martial. Martial arts. Uh-huh. Let's see. That's good. Very good. What about number 6? Soccer. 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 Let's see. You're right. Very good. How about number 7? Biking. 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 That's right. And finally, number 8. Running. 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 All right. Now let's listen. Let me see. Let me see if you can hear. I don't know. Hold on. Give me one moment and let me share again. But let me try to share with the with the audio. Now with the audio. Okay. Now please let's listen. Let me know if you can hear, okay? Unit 4. How often do you do Can you hear? ¿Logran escuchar, chicos? Yes. Yes, teacher. All right. Yes, teacher. Good. Thank you. yoga? Page 24. Vocabulary. Look at the pictures. What are the activities? Write the correct letter, then listen and check your answers. 1, E. Basketball. 2, H. Yoga. 3, A. Swimming. 4, D. Weightlifting. 5, F. Martial arts. 6, B. Soccer. 7, C. Biking. 8. G. Running. Very good. Thank you. Thank you so much. Now, my friends, let's go with the activity number 2. Okay, in the activity number 2, as you can see, here we have 3 verbs: go, do, and play. Okay, go, do, and play. And as you can see, here we have the conjugation. For example, we have go swimming. You cannot say do swimming or play swimming. No, you say go swimming. How about do? Do martial arts. You can't say go martial arts or play martial arts. You say do martial arts. And finally, we have play, play soccer. Okay, you don't say go soccer or do soccer. No, you say play soccer. So my friends, what you have to do is this. As you can see here, you have the activities. Let me zoom out. You have here the activities, right? You have here the activities, and what you have to do is try to join
these activities and try to put them in the correct chart, okay? In the correct chart. For this activity, I will give you just 4 minutes. I want you to try to guess, use your imagination, try to guess, and then you will try to put here the correct or mention what's the correct activity with the correct verb. All right? Do you have any questions so far? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Is everything clear? ¿Vamos bien? Yes. Liz. Es teacher, que hay que hacer completamos el cuadro con otras acciones. No, what you have to do is this. Acá tenemos las acciones, ¿no es cierto? Tenemos basketball, yoga, swimming, weightlifting, martial arts, soccer, biking, and running. ¿Ok? Estos de acá los van a conjugar con el verbo que ustedes creen que iría. Por ejemplo, tenemos go swimming. ¿Y cuál otra acción iría con go? ¿Sí? Now, martial arts. Do martial arts. ¿Qué otra acción de las que están acá iría con martial arts? Y finalmente, play, el verbo play. ¿Cuál de estas acciones iría con play? ¿Ok? Ok, teacher, genial. Very good. Okay, so you will have 4 minutes for this activity. So let's have 4 minutes, and then please, I want you to give me your answers. Please, let's start working in silence, and let's begin now.
All right, guys. So thank you so much. Now, let's go. Give me one moment. Let's go here. So, with go, what verb do you consider? Oh, I'm sorry. What action do you consider goes with go? Remember, we have go swimming. What is the next action? Biking, Go running. Go running biking, and go biking. Let's see. Go biking and go running. Right. How about do? yoga, So yoga. Yoga and the other Yoga. one? weightlifting, Weightlifting. Weightlifting. Yoga and weightlifting. That's correct. Very good. And finally, we have basket, play Play basket. basketball. Basket. That's right. Very good. So don't forget, when we have the verb play, cuando ustedes tengan el verbo play, siempre se refiere a, cuando hablamos de deportes, se refiere a objetos que, perdón, a deportes que tienen o está involucrada una pelota, ¿ya? Entonces, siempre que en el deporte se involucra un objeto, que en este caso no sea una pelota, es play. Very good. Thank you. Let's jump into the conversation. As we are a small group, we will practice the conversation just here, all of you here. All right? So let's see. Eva, could you please put in mute your microphone? Thank you. Ya está. Ya está. Muy bien. Thank you. Very good. Now, this is what we have to do now. As you can see, here we have a conversation. This conversation is between who? We have Brad and Claire. What do we have to do is this. We are going to listen to the conversation and let's try to put these words in the correct part. All right? So we have yoga, tennis, swimming, and finally, I love it. Now, let's the first time only listen. The second time, let's try to complete. So please, here we go. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga How often do you do that? every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. All right, so let's listen one more time. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga How often do you do that? every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. Right, very good. Do you want to listen one more time or is that clear? ¿Desean escuchar una vez más o está claro? One more time, please, teacher. All right, very good. Let's go. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape.
What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga. How often do you do that? Every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. All right, very good. Now, let's go and let's try to complete. What's the word number 1? I go swimming. Swimming. Go swimming. All right. What about number 2? Yoga. I Yoga. do yoga. All right. What about number 3? I love it. I love it. I love it. And finally, obviously, we have tennis. Tennis. Now let's listen one more time. And this is what we have to do. Okay? We have to listen. Why? Because what you have to do is try to follow the rhythm. Okay? Follow the rhythm. So let's listen again. Okay, let's listen again. Let's try to follow the rhythm of these words and then we will practice, but everyone here. Okay, everyone will practice here. So please, let's go now. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga. How often do you do that? Every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. Right, let's listen for the last time. Remember, let's try to focus here on the rhythm and the correct pronunciation. All right, let's go again. Page 25. Conversation. No, you are Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga. How often do you do that? Every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. what do you do to significance? All right, very good. Now, before we go any farther, are there any new words? ¿Alguna palabra que no conozcan, chicos? What do you do to get fit? What do you do to keep fit? A ver, Fit. ¿qué creen que significará what do you do to keep fit? Esta palabrita de repente sí la han visto en algún momento. ¿Qué creen que significará? Hay gente que dice, yo quiero estar fit para este verano. Entonces, ¿qué creen que significará esa frase? A ver. Fitness, algo de mantenerse en forma. Ya. Ajá, entonces, ¿qué creen que significará la frase o la pregunta? What do you do to keep fit? ¿Qué haces para mantenerte en forma? Algo así. Muy bien, exactamente. What do you do to keep fit significa ¿qué haces para mantenerte en forma? ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el what do you do es qué haces o a qué te dedicas? Pero también le podemos poner, por ejemplo, estas dos palabritas que están acá.
What do you do to keep fit? Y es, ¿a qué te qué haces para mantenerte en forma? Any other phrases or any other words? ¿Alguna otra palabra o alguna otra frase, muchachos? Crowded, algo así. Crowded. Ujú. It's too crowded. A ver, cuando ustedes de repente han viajado en algún momento en el metropolitano o en el tren eléctrico en hora punta y dices, oh my God, it's very crowded. Many people. Muchas personas, that's right, yes. Very crowded or too crowded es que significa que hay muchas personas. For example, when you go to the gym, and if you go to the gym at 6 p.m. or 7 p.m., the gym is crowded. Está lleno de gente. ¿Por qué? Porque la mayoría va al gimnasio a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que salen del trabajo. Any other phrases? A ver, esta palabrita o esta frase de acá. Claire, you are in great shape. ¿Qué creen que significará esta que está acá? You are in great shape. Tú estás en forma, en buena forma. Ajá, that's right. That's right. Estás en forma. Okay, very good. Are there any other words? ¿Alguna otra palabra, muchachos? No? Now, let's listen for the last time because then you have to practice. All right? So, here we go. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga How often do you do that? every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. All right, thank you. Now, my friends, vamos a cambiar un poquito la metodología y ahora lo que van a hacer es practicar la conversación, pero acá. Es decir, como somos un grupo pequeño, yo lo que voy a hacer es lo voy a ir llamando. Voy a seleccionar a 2, 3 grupos. Quiere decir, son más o menos a 6 personas. Y me gustaría, por favor, de que puedan hacer la conversación. So you have to select who do you want to be. And what you have to do is just to read. Tienen que leer. But what you have to do is to change. Lo que ustedes van a hacer ahora es cambiar. For example, instead of saying swimming, let me delete everything. Give me one moment. There you go. Instead of saying swimming, for example, select with biking or running. So in number 1, you can select biking or running. In number 2, you can use martial arts or weightlifting. In number 3, you can use enjoy it or it's a lot of fun. And finally, in number 4, you can use basketball or soccer. Is that clear? ¿Vamos bien, chicos, sobre el ejercicio? Yes, Yes, teacher. teacher. All right, very good. Let's see. First of all, volunteers. Me gustaría primero voluntarios, o en este caso sí, voluntarios porque tenemos a Víctor. A ver, any volunteers? ¿Algún voluntario o voluntaria? Very good. Liz and Amy. Muy bien, Liz. Liz, you're going to be Brad, and Amy, you are going to be Claire. Remember, just use the phrases we have here. Okay? So let's go. 1, 2, 3, go. Claire, you are in great shape. What do you do to keep fit? I go running or I do yoga.
How often do you do that? Every morning I enjoy it. Wow. How often do you go to the gym? Oh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work and I play soccer about twice a week. Very good. Very good. Thank you, ladies. Thank you so much for your participation. Now let's go with Daisy. Daisy and Eva. Ladies, are you ready? Yeah. Yes, teacher. Very good. Daisy, you are going to be Brad, and Eva, you are going to be Claire. Remember, just use the phrases we have here, okay? Now Okay. let's go. 1, 2, 3, go. Clear. You're in great shape. What do you do to keep fit? Mm. I go running or I do martial arts. How often do you do that? Every morning I enjoy it. Oh, how often do you go to the gym? Ah, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. What about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work and I play soccer about twice a week. Very good, ladies. Very, very good. Now let's continue here with Victor. Victor and Shelly. Is that right? Victor, Shelly, are you ready? Yes, teacher. All right. But Victor Victor, uh, is not able to speak. uh, Victor, Victor, are you there? mm-mm, ¿Está por ahí Víctor o no? no, no yet, No? no, uh, no, no, He's helping you with your daughter. ¿Te está ayudando con tus hijitos? no, no, está llegando todavía el trabajo. Oh, okay, okay, that's good, that's good. A ver, vamos con Liz, que está por acá, para que te pueda, y como está con la mano Ujú. levantada, para que de repente Liz te pueda ayudar. No, perdón. A Mayra. A ver, Mayra. Mayra que no ha participado todavía. Mayra, are you ready? Ahora vamos a ver si Mayra está por acá. Sí, estoy, profesor, pero puede Sí, poner más arribita porque no tengo las palabras. sí, no te preocupes, ahora lo hago. A ver, Mayra, you are going to be Brad, and Shelly, you are going to be Claire. All right. Ok. A ver, ¿puedes ver ahora? ¿Se ve? No, el diálogo no es. Sí, exactamente. Y Aquí lo está. reemplazamos con las palabras Con de las abajo, palabras que ¿cierto? están en la parte inferior, exactamente. Ok. Number one, con una de las que están acá en la number one. Number 2, 3, and 4. Okay. Let's go. Remember, Mayra, you are Brad, and Shelly is Claire. Let's go. 1, 2, 3, 4. Claire, you are in gray shape. What do you do to keep fit? I go running with lifting, or I do. I'm sorry, teacher. Oh, no, you're good. I go running, or I do weightlifting. What often do you do that? That. Every morning. It's a lot of fun. Wow. No, ya me perdí. Sorry, un ratito. Wow. How often do you go the gym? I never go to the gym. I hate it.
It's too crowded. I see. What about you? What did you do to keep fit? I usually go to the gym after work and I play basketball about twice a week. About twice a week. Twice. Very good. Thank you. Thank you, ladies. Now let's listen. All right. Let's listen the pronunciation. Page 25. Conversation. Complete the conversation. Then listen and check your answers. Practice the conversation with a partner. Claire, you're in great shape. What do you do to keep fit? I go swimming or I do yoga How often do you do that? every morning. I love it. Wow. How often do you go to the gym? Ugh, I never go to the gym. I hate it. It's too crowded. I see. And what about you? What do you do to keep fit? I usually go to the gym after work, and I play tennis about twice a week. Very good. Thank you. Thank you so much for listening. Okay, my friends, now let's go into the next exercise. Okay. Well, it isn't really an exercise, but it's the grammar part. In English, my friends, we have, and as in Spanish, obviously, we have what? We have the frequency adverbs and time expressions. And for example, here we have this. Let me zoom in a little bit more so all of you will be able to see. Here we have this. Do you ever exercise after classes? And how often do you exercise? And as you can see in this part, we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, so we have here the days of the week. And you can see here, for example, this activity. How do you call this activity? The first activity we have here. How do you call it? Running. Running. And do you remember what verb do you use for running? Go running, do running, or play running? Go running. Go running. Good. How about the second one? And tennis. Play Tennis. And what's the Tennis. verb that we use Play. for tennis? Play Play tennis. tennis. Very good. What about the third activity? Swim, Swimming. Go running. Swimming. Ah, Go sorry. running? Are you sure? Are you? swimming, No, the first imagine. No, If you but here the third one, Go swimming. go swimming, go swimming. And finally, Do yoga. do do yoga. yoga. Very good. And as you can see, we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And here you have an arrow, right? We'll have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 and 7, sorry. On the second one, we have 1, 2, 3, and 4. On the third activity, we have only one. But in the last activity, we don't have any arrows. So, what does it mean? ¿Qué creen que significará, por ejemplo, running? ¿Ok? Y que tenga todas las flechitas de todos los días. 100%. Que es el 100%, que siempre lo hace. What about the second one? Solamente está Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Sometimes. Will be sometimes. Or usually Sometimes. sometimes. Sometimes or usually. It is really up to you, sometimes or usually. What about here? Hardly ever. Once a week. Hardly ever.
Once a week. week also. Okay, that's right. That's right. Once a week, maybe. And what about here, the last one? Never. Never. Never, right? Never. Now let's listen. Let's listen what we have here. So here we go. Page 26. Language practice. Frequency adverbs and time expressions. Do you ever exercise after class? Yes, I always go running after school. Yes, I usually play tennis with my friend. Yes, I sometimes go swimming, but I never do yoga. How often do you exercise? I go running every day. I play tennis 4 times a week. I go swimming once a week. Very good. Thank you. Thank you for listening. Now, do you ever exercise after class? ¿Qué creen que significa esta frase, chicos? Do you ever exercise after class? Si hacemos ejercicios después de clases. Ujú. ¿Alguna vez ejercitas o haces ejercicios y lo queremos de repente ya Después de clase. contextualizar más al español, ¿no? Do you ever exercise after class? Y tenemos acá algunas opciones. Por ejemplo, yes, I always go running after school. Y coincide con lo que ella dice, right, always. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Number three, and the second one, she says, yes, I usually play tennis with my friend. And that's correct. We have Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, usually. Number three, the third one. Yes, I sometimes go swimming, but I never do yoga. So it corresponds to all of these activities. Okay. And then we have the next question. How often do you exercise? And then she says, I go running every day. Correct. From Monday to Sunday, every day. Or the next one, I play tennis 4 times a week. And that's correct. One, two, three, and four. 4 times a week. And finally, we have I go swimming once a week. And that's correct. She only swims once a week. So, my friends, here we have only some of the adverbs of frequency. Acá tenemos solamente algunos de los adverbios de frecuencia. Algunos de ustedes mencionaba hace un ratito hardly ever, usually, sometimes, and so on, right? Acá solamente estamos mencionando algunos, ¿sí? Algunos. El always, siempre. Usually, usualmente. Sometimes, algunas veces, que podría ser una o dos de repente, ¿no? Y el never sí definitivamente significa que nunca lo hace. Pero también hay otras formas de decir. Tenemos las time expressions, las expresiones de tiempo. Every day, every week, 4 times a week, 3 times a day, it depends. And once a week, for example. ¿Ok? Antes de pasar a los ejercicios, ¿alguna pregunta en relación a esta parte? Do you have any questions? Is everything clear? It's clear, teacher. Is it clear? Very good. Now, let me jump into this, okay? And here we have this information. Let me see if I can zoom out a little bit. All right. So let me delete this part, okay? Now, here we have this. Antes de comenzar, chicos, a ver si de repente pueden tomarle una captura de pantalla a esto y lo pueden compartir en el grupo.
en el grupo del chat para que de repente sepan qué frequency adverb o qué time expression tienen que utilizar. ¿Sí? Recuerden, we have always, usually, sometimes, never. O tenemos every day, four times a week or once a week. All right. Now, this is what we have to do. Okay? And it says, look at the information about Anna, then complete the sentences. Tenemos la información acerca de Ana. Lo que ustedes van a tener que hacer es, de acuerdo a esta tablita, que es parecida, no es igualita, pero es parecida a la tabla superior, van a ustedes a completar qué cosa, las actividades que ella hace. We have the same, running, play tennis, swimming, and yoga. And what you have to do is just to complete according what you think is the correct time expression or adverb of frequency or frequency adverb. All right. For this activity, because you have to analyze, you have to check, you have to compare, I will give you 6 minutes. Les voy a dar 6 minutos para que puedan hacerlo. ¿Ok? Lo vamos a hacer en silencio. Les pido por favor que pongan ustedes sus micrófonos en silencio para no interrumpir a sus compañeros o a sus compañeras. Y después de los 6 minutos vamos a ver cuáles fueron sus respuestas. Please, let's begin now.
Okay, guys, you have 2 more minutes. All right, guys. Now, let me zoom in a little bit. And please, I want your help in this part. Remember, this is Anna. All right, this is Anna. And she usually does yoga. Okay, she usually does yoga. What about number two? She never played tennis. Aha, correct. She never plays tennis. How about number three? She goes running Sometime. sometimes. Okay, could be another option. Otra Sometimes. opción. Often. Otra opción. Four, Two four times. times a week. Hardly ever. Hardly ever. Ok, podría ser. Pero miren las frases que están al final. Every day, Four, 4 times a four times week, a week. once a week. A ver, Twice a week. twice a week. Yes. 2 times a week. Correct. En vez de decir 2 times, se dice twice. Twice. Ajá, twice. Pero sí se dice 3 times. 3 times, 4 times. Once es una vez. Twice son 2 veces. Y ya luego se dice 3 times, 4 times, 5 times, etc. Now, let's continue here. Let's continue here. And number four, she goes swimming. Every day. Always. Day. She goes. Every day. Always. Always podría ser ya, pero otra frase. Every Every day. day. Every day. No. Correct. Every day. Now, number five, she. And then here we have goes running. Twice. Or sometimes. Twice a A ver, week. ¿qué dicen ustedes? Miren su tablita. Twice. Sometimes. Let's try down. Sometimes.
Is sometimes. Sometimes. Correct. That's sometimes. And then here we have number 6. She does yoga Or twice a week. Usually. A ver, yoga. 1, 2, 3, 4. 4 times a week. 4 times a week. Correct. Yes. 4 times a week. A ver, ¿cuál es la diferencia, chicos, entre un adverbio de frecuencia y una expresión de tiempo? ¿Se pueden utilizar ambas? Sí, se pueden utilizar ambas. Pero ¿saben cuál es una de las diferencias? En que un adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Si ustedes se dan cuenta, I es el sujeto. En este caso, puede ser she por Ana o puede ser he por Víctor, ¿no? Entonces, el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. En cambio, una expresión de tiempo puede ir al inicio o al final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mm, Do you have any questions? No? Is everything clear? ¿Vamos claros hasta acá, chicos? Yes, teacher. Right. Okay. Now, let me stop sharing y voy a compartirles ahora. Vamos a ver si tengo por acá. Give me one moment. Let me see if I have I don't know if I have my Padlet here. Give me one moment. So, El profesor dijo que uno no sujeta de frecuencia y el otro, ¿cómo se llama? ahora te digo. Uno es el adverbio de frecuencia. Puedes ver la pantalla, ¿no es cierto? No, estoy dejando de No. compartir ahorita la pantalla. Dame un minuto, por favor. Dame un segundo. Ya, a ver. Voy a compartir ahora nuevamente la pantalla. Here you have. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia son always, usually, sometimes, hardly ever, never. Y las time expressions son las expresiones de tiempo. Por ejemplo, every day. Un always se puede transformar a un every day, porque always es siempre, que sería todos los días, ¿no? O todos los meses, o todos los años. Every day. Then we have 4 times a week, twice a week, 3 times a week, once a week, once a year. Entonces, los adverbios de frecuencia son estos que están acá. Son los primeritos. Este primer grupito de 4. Por ahora, ¿eh? Porque vamos a ver más, pero vamos a comenzar con estos 4 primero. Y luego las expresiones de tiempo son estas que están acá. Estas 3 que están acá. Que como les decía, podría ir al inicio o al final. Generalmente van al final, pero lo pueden poner al inicio. Por ejemplo, tú dices, every day, comma, I go running. Or every year I visit my parents. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento, muchachos? Vamos a retroceder un poquito y quiero que por favor le tomen una captura de pantalla a esta parte de acá, a estos deportes que están acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Esto es lo importante. No tanto las imágenes, sino esto que está acá. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a ustedes a utilizar estos adverbios de frecuencia, perdón, estas actividades y las van a mezclar con
los adverbios de frecuencia o con las expresiones de tiempo. Por ejemplo, miren, yo lo voy a poner acá. Voy a escribir acá. I always go swimming. O I go swimming 5 times a week. No se Sí, visualiza, teacher. lo he mandado en el chat. No sé si lo Ah, pueden ya, ver ok. en el chat. Ok. El Sí, chat de aquí del... sí, del Teams. ¿Lo pueden visualizar? No. Sí. No. Ah, sí, en el ¿Sí? chat. Ajá. Sí, se ve las oraciones. Perfecto. Sí, escuché. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, muchachos? Yo les voy ahorita a dar esto que está acá. No sé si puede ver el Padlet. Creo que no. Voy a dejar de Sí compartir. se puede ver el patrón, sí Ah, se sí puede se puede. ver. Ah, mira, a ver. Teacher, no puedo ver los mensajes. ¿Cómo? ¿Dónde entro? ¿Estás con con un celular o estás con Con tu, la... con tu en la partecita de abajo hay como un circulito que parece un bubble, no sé cómo llamarle esto, eh, un símbolo de mensaje chiquitito, no sé si lo puedes ver allí. Ahí escrito yo. Le cliqueas y lo puedes ver allí. ¿Lo puedes visualizar? Está dentro de un rectángulo chiquitito. Bueno, no tan chiquito, que está acá en la parte inferior. ¿Lo puedes ver? No, solamente el micrófono, una flechita, 3 puntitos, manito, Nada personitas más. y un Ya, colgado. a ver, miren los tres puntitos. Hazle clic en los tres puntitos. ¿Qué te parece? Ya, ok. Opciones. ¿Ya? ¿No te parece algo que diga conversación? Conversación. No. Mostrar configuración, mostrar detalle, llamada, galería. Ya, no importa. Espérame. Lo vamos a hacer así. Dame un segundo. Dame un segundo que lo voy a poner. Lo voy a abrir acá mejor. A ver, dame un minuto. Y let me see here. Y mejor lo hacemos acá. Déjame que voy a dejar de compartir. Ok, a ver. Vamos a ver. ¿Puedes ver ahora mi pantalla en blanco? Sí, teacher. Thank you. Ok, mira. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Voy a ponerlo un pelito más grande. Y está. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Vamos a hablar acerca de swimming. ¿Ya? Entonces yo puedo poner I always go swimming. Sorry. O I never go swimming. O también podría decir I go swimming every day. O I go swimming 4 times a month. Entonces, eso es dependiendo de cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso es dependiendo de cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que ustedes hagan con cada una de las actividades que en un ratito les voy a mostrar. ¿Sí? ¿Vamos claros? Yes, teacher. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Give me one moment. Let me stop here. And this is what you have to do. I will share my Padlet with you. Let me see. Voy a mandar el Padlet mejor por si acaso. Si es que no pudiesen ver el chat,
de aquí del Teams, voy a mandarles el Padlet mejor por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que ahí lo puedan ustedes tener. Ya está. A ver. Y está. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir, muchachos, que ustedes hagan? Miren, vamos a ver por acá. A ver, tenemos acá estas actividades. Go swimming, play soccer. Para biking, ¿cuál era el verbo? ¿Se acuerdan? Do, play, or go. Go. Ajá. Ok. So, weightlifting, basketball, martial arts, running, and yoga. Entonces, muchachos, tenemos estas opciones, ¿sí? Tenemos todas estas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a crear una oración con cada una de ellas, pero lo van a hacer en el Padlet, a modo de que podamos ver qué cosa es lo que ustedes están escribiendo, ¿sí? Entonces, por favor, he mandado en el chat grupal del WhatsApp, he mandado allí el, el link. Simplemente cliquean, entran y ponen su nombre para saber quién ha escrito qué cosa. Entonces, hacen sus oraciones que están acá. ¿Vamos claros? Entonces, ustedes elijan de acuerdo a lo de ustedes. Por ejemplo, si hay alguien que nada todos los días, dirá pues I swim every day. O pueden decir I always swim. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fútbol? De repente hay alguien que nunca juega fútbol. I never play soccer, ¿no? O pueden de repente con biking, que lo hacen 2 veces a la semana. Pueden utilizar I sometimes go biking or I go biking twice a week. ¿Sí? Yes, teacher. Ya, muy bien. Entonces comenzamos. Ya, chicos, por favor les pido que se unan al Padlet. Ya, voy a dejar la pantalla de acá para que de acá se guíen y ustedes simplemente en el Padlet van escribiendo sus respuestas. No se olviden poner sus nombres, por favor. ¿Sí? Muy bien, muchachos, comenzamos entonces. For this activity, we will have, I would say, 12 minutes, 12 minutos en promedio. Son 2, 4, 6, 8. Ya, está bien, 12 minutos. ¿Sí, chicos? Let's go. Teacher, no se puede escribir. ¿No pueden escribir, chicos? No aparece el signo más para escribir. Sí. Ahí A me ver, a piden ver. para registrar porque tampoco no me dejan escribir. A ver, dame un minuto. Déjame que voy a dejar de compartir. Ya. Si no lo podemos hacer por acá, qué raro que no les pueda, que no les esté dejando. A ver, vamos a ver, de repente les voy a pasar. A ver, espérame. De repente está bloqueado. Make a Padlet. Ya, a ver. So here we have these. A ver. Let me see. A ver, chicos, vamos a nuevamente. Y me avisan si es que se puede. Porque si no se puede, lo hacemos por el chat solamente. ¿Ya? Give me 1 second. A ver, ahí está. ¿Podrían, por favor, entrar? A ver, me avisan si es que pueden escribir. Ahora sí. Tampoco. ¿Nada? Ay, qué raro. No, no veo nada. No. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Los que puedan utilizar el chat del WhatsApp, en el chat del WhatsApp.
Sí se ¿Sí? puede escribir, profe. ¿Sí se puede? Sí. Bueno, en mi caso A, sí. Yes. I can, a ver, teacher. can you? Okay, Yes. good. Yes. Aquí estás. Sí se puede, chicos. Miren, voy a compartir ahorita la pantalla. Creo que estoy compartiendo. Miren, acá está arribita. Están sus compañeros uniéndose. No sé si pueden visualizarlo. Ahora sí, Cliquen teacher. en el... Yes. Sí, ahora sí. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, a ver. Antes de darle enter o darle guardar, por favor, no se olviden poner sus nombres para saber quiénes están ahí haciendo y háganlo en un solo grupo. No, no lo vayan a hacer una por una porque si no, si lo mandan, automáticamente se va a publicar y de repente todavía no han Profesor, terminado. disculpe. ¿Ya? Dime. Profesor, disculpe, ¿cómo me una? No lo entendí, no entendí. Simplemente Me- cliqueas en el pad, en el link que acabo de mandar al grupo de WhatsApp, en el Ah, último. Ujú. Cliqueas y pones tu nombre y ya. te pones a escribir. Y acá están las actividades.
Remember, let's try to use all the activities, okay? Okay, guys, 5 minutes. No me sale. ¿Qué pasó? Entro ahí, pero me dice, me sale pero me dice My Art Spider, pero cuando, no sé dónde escribir porque no hay dónde escribir. No me salen las letras. ¿Estás en tu computadora o estás en el celular? Celular. Ah, es por eso. No, Ah, no hay problema. Hacemos lo siguiente, Eva. Escríbelo en el chat. En el chat del grupo, ¿te parece? ya, Mejor ya. hazlo ahí. Sí, esos son los... cuando se conectan desde un celular, a veces no se puede tener todas las opciones.
I never go. All right, very good. Let's see. Okay, very good. Thank you so much for your participation. Here, for example, Daisy, she didn't even have add here the an emoji or a gift. Very good. So here I have medium. I go swimming 3 days a week. That's fine. I never play soccer. I always go biking until my work or to my work, hacia mi trabajo, ¿no? I never do weightlifting. Te faltó la G because it's difficult for me. I play basketball twice a week, once a week, comma. I do martial arts. Si van a poner las frases idiomáticas, las frases de tiempo, al inicio siempre le ponen una coma. I usually, I sometimes go running in the park, and I usually do yoga in the morning. I like to ride a bike. A bike debe ser, ¿no? Ahí te falta un poquito, Rocío. Vamos ahora con Daisy. I never play basketball. I do yoga twice a week. I never go swimming. I play soccer 5 times a week. I love it. I sometimes go running. Liz, that's good. Also, Liz, she has here. I go biking every day. I do martial arts once a week. I sometimes do weightlifting. I usually play tennis. Very good. I always go running in the park. Shelly, I go biking every day. I never go swimming because I don't like it. Te faltó el it.
I never play soccer, but my husband always no te olvides, estamos hablando de tercera persona, plays soccer. I do weightlifting once a week. I love it. I do martial arts once a week. Very good. I usually do yoga in my house because it's very relaxing. Victor, I always play soccer with my friends. I never do yoga. I usually play football, basketball, sorry. She goes running every day. A ver, chicos, ponemos nuestros micrófonos en silencio, por favor. Sí, ya estamos terminando, así que no se preocupen. Em, Then here we have this. Amy says, I sometimes go swimming. I never practice martial arts. I usually go running. Mayra, finally, she has, I never do martial arts. I sometimes do yoga. And finally, I go running once a week. Very good. Very, very good. And that be all. Thank you so much for your participation, guys. It was very, very good. I congratulate all of you because you did a good job. Remember, we're trying to reach things that we did in the past, and also try to remember because the English is like an exercise. If you practice, you will achieve things, but if you don't, then you won't remember and then you will have some problems. So that be all. That be all. Thank you so much. Let me stop sharing. Let me stop sharing. And I think, creo que el coordinador Luis Costa va a entrar en un ratito más. Aquí está. Y está por acá. Luchito, no sé si tienes algo que comentar a los chicos. No, creo que no. Sí, Cecita, a ver, cuéntame. Sorry, que está con una llamada. A ver, cuéntame. No, te preguntaba si hay algo que comentarle a los muchachos. No, ahorita ya no, solo estaba verificando el tema de las asistencias, que es importante que por favor entren todos, ¿sí? Si por A o B pierden una sesión o están entrando tarde, igual les voy a mandar el link de la clase grabada. Va a estar en la plataforma, pero también les voy a pasar el link de la clase grabada, ya para que ellos lo puedan revisar. Pero sí, por favor, traten de llegar temprano porque el tema de la plataforma de Teams no podemos estar cada rato entrando y estar interrumpiendo la sesión, para que no pierdan ni un minuto de clase. Muy bien, entonces chicos, muchísimas gracias por su participación, gracias por haber estado en clase. Les pido por favor el día jueves nos encontramos a las 6:30, tratemos de estar lo más puntuales posible y nuevamente gracias por su participación. I hope you have a great night. I'll see you on Thursday. Have a good one. Goodbye. Goodbye, you, teacher. teacher. Thank you. Teacher. Have a good Thank day. you so much. Have a good night. Bye-bye.